can introduce myself, maybe then if that's helpful. Um, I'm really happy to be here. My name is Grayson Alabiso-Cahill. I'm a lawyer. I work for a group called the Community Justice Collective with Ayeza, who's an articling student with us. What we do is we defend groups of people who take action to address problems in their life and who get in trouble legally when they do that. So we represent tenant unions, we represent workers, we represent people living in encampments, really anytime people come together to try to make the world a better place, and then the bosses, the landlords, the police try to stop that, we help them get out of trouble. That's our work. I've been a lawyer now for 2 years. Most of my work is in the labor world and in the housing world. So I've done a lot of work for tenant unions and then more and more work for logistics workers, truck drivers, people in warehouses, people in service, who are organizing inside and outside of the trade unions, including people who have had wages stolen by their employers, who have protested, and then have had the employer threaten them with defamation in particular. And that's what I'll be talking a lot about today. Do you want to introduce yourself? My name is Ayeza. I'm an articling student, also working with Grayson. I have a lot of experience working with truck drivers, domestic care workers, factory workers, and working with them to do legal claims at the Ministry of Labor, eventually to the Ontario Labor Relations Board. So if anyone has like specific questions, you can also ask me. And today I'll be doing a little bit of translation in Punjabi. I hope it's helpful. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਸ ਕਰ ਦਾਂਗੀ We just talked about a lot of the kinds of threats we know bosses make, threats of defamation, of lawsuits, of criminalization. I'll talk about what those look like, what they mean. I'll talk about the defenses workers have to those threats. So the boss makes a threat. Often we don't know, actually, we have a defense to these kinds of threats. We'll look at some case studies, some examples, and then I have a very short practice on some defamation stuff that we can kind of do together. My goal is to make sure that when you all organize, when you take action, you know what move helped build your power on the ground. That's the things you're doing with Justice for Truck Drivers here, and what reduces your legal risk so you can take action with confidence. ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸੇ ਥ੍ਰੈਟ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥ੍ਰੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਲੀਗਲੀ ਕਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜੇ ਗ੍ਰੇਸਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ Now, before getting into some of these details, I always like to show this picture, which is increasingly outdated and, to be fair, American, but I think the logic of it kind of still holds in Canada. What this shows is the amount of money bosses steal from workers as against all other kinds of theft. So the boxes in blue, that's wage theft, the kind of thing we see all the time. The other boxes are larceny, burglary, auto theft, robbery. We know the smaller boxes that are not blue get way more money to be enforced. The police get a ton of money, billions of dollars go to protecting people's property rights like that. Wage theft, on the other hand, like we were talking about, takes years to enforce, nowhere near as seriously responded to by the government. So I'm saying this to put in context that this is kind of how the legal regime treats these issues and they treat workers' issues in particular. We're going into an area that is designed at the end of the day to benefit the bosses, whether it's through delay, through corporate structure, those kinds of things. And so we know that we have some rights that we should use to defend ourselves, but we should be clear-eyed that this system isn't a system that we should bank on for being on our side. ਗ੍ਰੇਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਟੋ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ
ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 23.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਤੇ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਇਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। So with that ਹਮ context, this is kind of the outline for the threats that I've seen bosses ਹਮ make towards workers. So, workers will protest about something, about their working conditions, and the ਹਮ boss will say, "You're defaming me. You've committed what's called a tort, which is a non-criminal wrong. Torts get enforced through the civil court system. This is when bosses say things like, "It's a lie to say I stole your wages," or "I didn't steal your wages, someone else did." Or you weren't an employee, so I couldn't have stolen your wages. Or you said bad things about me to my ਹਮ neighbors. And often they'll say things like, "Your lies are so bad, you need to pay me $500,000 or ਹਮ $1 million or $200,000." And you'll get letters that say these kinds of things. ਹਮ The other thing we've seen, less in the past, but I think more recently, are threats of criminal charges. Bosses will call the police and they'll say, "You're threatening me, you're protesting on my property, you're damaging my property, you're trying to extort me," those kinds of things. They'll call the ਹਮ police and they'll say those. Or they'll do what's called a peace bond application, where they say to the court, "I'm so scared that I need some kind of quasi-criminal order stopping people from doing this." ਹਮ So those are the kind of two big buckets. Bucket one, civil wrongs, defamation, harassment. There's some weird ones about posts online they'll throw at you sometimes. And then criminal wrongs, ਹਮ criminal charges, peace bond applications, those kinds of things. Uh, ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਇਹਦਾ ਹੈ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਸ ਬੌਂਡ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਿਵਲ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਸਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਵਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਅਕਸਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸਿਵਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੇਨਲੀ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਜਸ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਝੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੜेंगे ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਸੀ। So those are the threats the ਹਮ bosses make. ਹਮ The reality is those threats are often based more on fear than on the truth, like we kind of talked about at the start. ਹਮ And I'll go through this in some more detail, but they're often based on fear because it's actually really expensive for a boss to follow through with a lawsuit. There's a lot of defenses to defamation. Workers have rights to try to recover their wages, and there are freedoms of expression and association that protect protest. So when we think of the civil claims or the criminal claims, there's things workers have that are in their court to try to defend themselves. It's not just that the bosses are saying it and it's true. The boss is trying to scare people out of doing something. That's why they make the threat in the first place. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਕਸਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਹੀ ਡਰ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਸ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ। So to start kind of with that first point,
this is like my Mhm, my aim here is to give like a crash course in civil process. mhm, The crux of a civil lawsuit is it's really expensive if you don't have a free lawyer. So clinics like this one, work I do, mhm, being free is great because it means we have your back. That's awesome. It's mhm, not free for the bosses. They have to pay someone to take their case. And it's not like they're paying a couple $100s. They're paying tens or hundreds of thousands of dollars to go after their lawsuit. So the way a lawsuit actually starts isn't with them just threatening it. A lawsuit starts when they file something in the court called a statement of claim. mhm, That's a formal document that gets filed, and then they have to serve it on you. mhm, Then workers get a chance to defend themselves, a statement of defense. You file that, it gets issued. Then the parties have a very long, like multi-year long process of mhm, exchanging documents and getting asked questions under oath. That's the process of discovery. Um, so, for example, if a person is sued for a Facebook post they made, both sides get to exchange all the documents they have, not just get to, but have to exchange all the mhm, documents they have that relate to that post. Everything that related to the start of that post, why it was made, who made it, when they made it. The boss needs to give you all the documents they have about the damages they suffered, how much they lost, any reputational harm they're claiming. All those documents gets exchanged, and then you do questions about those mhm, documents. This part of a lawsuit is very, very slow and incredibly expensive for people to mhm, do. After the exchange of documents, there's a trial. Trials are also very long and very expensive. After the trial, the judge issues a decision. At that point, a side wins. mhm, This process takes many, many years, not mhm, like one or two. Often it can take 4 or 5. It can get more and more complicated if someone asks for a jury, which you can ask for in defamation claims. My point of this is to say if the boss is going to a lawyer and saying, I want to sue someone for defamation, the lawyer is going to say, I need a lot of money from you upfront to do this. And if the boss has no money, if they're not actually that rich, if they don't have a ton of cash just on hand, if they don't want to go after you that badly, the cost benefit analysis for them kind of changes. So it costs very little to threaten a lawsuit, and often that threat is enough to stop people from continuing their fight. mhm, It costs a ton mhm, to follow through with a lawsuit. A lot of the work I have done stops at this stage. Bosses threaten something, you say you're going to fight it, they kind of back down mhm। because they don't actually want to spend $50,000 suing you. ग्रेसन ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ 10 10,000 ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਡਾਲਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਸੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਸੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਟ ਅਗਰ ਫੁੱਲ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ ਅਕਸਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਬ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਤਾ ਸਕੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੋ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੇਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਕਰਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ
इतना इस तो ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਸੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥ੍ਰੈਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੌਸੂਟ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੇ So, other than the cost benefit analysis, there's also substantive defenses to defamation threats, which is what I'll talk about now. So, the first thing is the boss needs to prove, let's say the boss sues you for defamation. I'm like in this world. You've been sued for defamation. This is the world we're now in. How will we defend ourselves? First thing we're asking ourselves is what does the boss need to prove? The boss needs to prove that the person they're suing made the statement. It needs to be about the boss themselves. The statement needs to have hurt their reputation, and they need to prove that they suffered some kind of damage. So if I had a conversation with my boss and I said to my boss, "You're a thief," and no one else heard that, not defamation, because no one else heard it. If I said to my boss, "You're a nice guy," not defamation, because it didn't hurt his reputation. If I said some horrible thing to my boss and someone did hear it, but no damages were suffered, maybe it's defamation, but there's no remedy really for that defamation. If I didn't make the statement, I didn't defame someone. So when a boss makes a threat, the first thing we do is ask ourselves, did this thing actually happen? Like, do they have an actual threat? I often ask myself this. What I find a lot in my practice is when I'm trying to enforce workers' rights, I will send the boss a letter that says, you did this thing. They will send a letter back to me saying, you are defaming me. And I will send a letter back saying, I am not. There was no publication. This didn't go to anyone else. Like, I don't have to tell you. You know what I mean? So that's step one. If they can do those things, and to be fair, this is a pretty low bar, right? So a lot of statements are about a person that hurt their reputation. If I say to my friends that my wife stole candy, I defame my wife, and she could go after me for that. That's when we turn to kind of defenses. That's the bulk of defamation litigation. And I'm talking about four kind of categories of defenses here. The first are what are called anti-SLAPP motions. SLAPP means strategic litigation against public participation. Anti-strategic litigation against public participation. These are a suite of laws that most provinces enacted to dissuade powerful people from suing reporters, organizers, community activists, war statements they made that address that power imbalance. A bit of a history on this is a lot of these came about after Gawker. If any of you remember that, it was a newspaper that Hulk Hogan sued, I think. I shouldn't defame Hulk Hogan because he will sue me. I believe a wrestler sued into bankruptcy. And so a lot of these laws came about after this stuff happened. A lot of these powerful people were suing reporters. In Ontario, that law is part of the Courts of Justice Act. And what the Ontario law says is if the defendant to a claim can show that the statement, the target of the lawsuit, is an expression about public interest, if they can show that at an early stage in the proceedings, then the plaintiff has to prove their case has a lot of merit. There's no, the plaintiff that has to prove there are no valid defenses. So they have to disprove all the possible defenses, and they have to show the harm to the litigant, the plaintiff, outweighs the public interest in the expression. It's a really convoluted, like it's a horribly drafted test. The goal of these things is to say, if a powerful person's suing a weaker party for reasons just to stop them from talking about something, that lawsuit probably shouldn't succeed. These are brought really early in litigation. So typically what happens is someone files a lawsuit and immediately you defend it with an anti-SLAPP motion. And then that's kind of the initial stage of litigation. If the anti-SLAPP motion fails, the lawsuit continues. So you still have a chance to make your defenses. If it succeeds, the lawsuit's dismissed and it goes away. So yeah, the definition anti-SLAPP is kind of like immediate response to it, to try to force the litigant, force the employer to prove that their case has merit and will succeed, essentially. That's the goal of it. There's also a set of substantive defenses to defamation. So a true statement can't be defamatory. So you can get, I guess it is defamatory, but there's no, it's a complete defense. So it might be true, like for the example about my wife. If my wife did steal candy and then sues me for defamation and I can prove she stole the candy, I have a complete defense. Defamation suit ends.
So it's up about proving the truth of the statement that is defamatory. That's like the bulk of the defense work on worker cases is really this thing. So much of it is my boss did this to me. I have to prove now my boss actually did this because the statement I made is about the thing the boss did. My boss stole my wages. I have to prove the boss stole my wages. Um, Evidence is kind of the most important and often the hardest thing here. Uh, Evidence means document, photos, videos, recordings, texts, emails, notes, witnesses, really anything can be evidence. You can also have final decisions from tribunals be evidence. It kind of, it doesn't really matter the technical way, but there are essentially, if you have an order from the Ministry of Labor, the Canada Labor Code, sorry, the Federal Labor Program, these kinds of orders that say this person did steal wages, that proves the truth of the comment. Um, and then fair comment and responsible communication are these kinds of adjacent defenses. Fair comment protects statements of comment based on facts. So this is a lot of things as well. Like management treats us unfairly. In my opinion, this person's a crook. Those kinds of statements that are obviously about a comment you're making, not like an assertion of fact. You defend with fair comment to say, sure, that comment was defamatory, but it's based on a series of true things, therefore it's protected. And then responsible communication is used often by journalists as a defense. And it says if you did a bunch of research into the thing and you gave the person you're defaming a chance to put their side of the story forward, then you're defended as well. There's no defamation in those contexts. There's a lot of information, so maybe you'll interpret and then I can answer questions because I know this is like a lot of the work around defamation stuff. ਓਕੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ EMPLOYE ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੌਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਕੋਈ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪੜੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੇਸਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਸੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀ ਸਲੈਪ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਬ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਟ को लड़ सकें ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਂਟੀ ਸਲੈਪ ਮੋਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਬੋਲਾ ਹੈ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਸਲੈਪ ਮੋਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਉਹ ਲॉ-सूट ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ में ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਐਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਐਂਟੀ ਸਲੈਪ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹ ਬੜੇ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੂਥ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਾ ਹूँ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲੇਬਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫੈਡਰਲ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾ ਸੀ ਉਹ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ मैंने ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸमें ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਥੀ ਜੇ ਝੂਠ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਟਰੂਥ ਵਾਲਾ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਲਾਉਂਦਾ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈंने ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈंने ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈंने ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈंने ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਾਰ डिफेंस। और फिर सबसे पहले अगेन हमने ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੌਣ ਸੇ ਚਾਰ डिफेंस ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। I was thinking one other thing I want to say about these before moving on is the downside of defenses is you have to go through the process to win them. So I forget now who mentioned this earlier, but this does mean you're dragged through the system, which is not a fun process and does take time. So it's true at the end, often we have strong defenses. The process still is not very fun and can be scary to be a part of. And then two other things that I wanted to say on this is if you did defame someone, like let's say you just absolutely did, there's no defending yourself, and the boss wins the lawsuit, the worst case scenario is really a claim for money. And then in order you stop saying some things.
it's not a criminal offense. So I think often it's important to make that clear. Like the outcome here is money, and then the boss has to enforce that order for money against you, which those of you with orders against your bosses trying to enforce them, you know, is not a simple process necessarily as well. So that's the end stage of a failing defamation case. Okay, so this is the statement that I'm looking at. Jordan took $500 from the fundraising jar at last Saturday's event without permission. In my view, they're a dirtbag. Question is, would this be defamation? Did Jordan take $500? That's exactly right. So we're going to say, okay, this is defamation, the statement. Yeah. First question is, did Jordan take that money? Question of truth. Can we prove that fact? Then the next question is, without permission. Because if they had permission, we have to prove that fact also. And then the last one is, in my view, they're a dirtbag. We're going to say that's fair comment. So if I can prove they stole the money, they didn't have permission to do it, I'll defend the last part as my comment on them. So yes, defamatory. I was body shamed at the workplace or at the business. Defamatory. Okay, what do I have to prove? They did this thing, they did that thing. This part's fair comment. A lot of my like intakes on defamation work or this kind of thing are just doing this assessment of like, what is the statement? Which parts can we break out to truth? Which parts are comment? How will we defend it? Yeah. Does that make sense? Yeah. ਜਿਹੜੀ example ਇੱਥੇ ਹੈ screen ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Jordan took $500 from the fundraising jar at last Saturday's event without permission. In my view, they're a dirtbag. ਇਹ ਜਿਹੜੀ statement ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ defamation ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $500 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਡਰਟ ਬੈਗ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡਿਫੇਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ The next bucket of kind of defense tools workers have are various statutes that prohibit employer retaliation. So the Canada Labor Code, the Employment Standards Act, the Occupational Health and Safety Act, the Labor Relations Act, they give workers rights to do what's often called protected activities of one kind or another. So this Labor Code and the ESA, they give workers rights to enforce to unpaid wages. They give workers rights to overtime, to breaks, those kinds of things. You have the right to exercise those rights, essentially. If the boss punishes you for doing it, that's a reprisal. The code and the Occupational Health and Safety Act both give workers the rights around health and safety activities, the right to raise safety issues, the right to refuse unsafe work, those kinds of things. And then the Labor Relations Act, and again, the Canada Labor Code, which is the federal rule, they give people the right to form, to participate in union activities. So picket lines, signing cards, union organizing conversations in the workplace, those kinds of things. Some examples of protected activities, raising safety concerns is a right you have under the Health and Safety Act. Refusing to perform unsafe work is a health and safety right. Asking for wages you're owed from the employer is a right under the ESA, the CLC. Talking to your coworkers about a union is a right you have under the Labor Relations Act. And the way these rights get enforced is the boss does a bad thing to you, and then you go after the boss for doing that bad thing to you, filing different kinds of applications at tribunals through the labor boards. The test for all these things, like what a worker needs to prove, typically how it works is the worker proves I did the thing and I was punished, and then the boss needs to prove I didn't punish you because you did the thing. So there's like a trade-off of who proves what part of it. But in all these cases, the boss has to prove there was no connection between the activity you did and the punishment they imposed on you. The complaints get filed in tribunals. Lawsuits get filed in civil courts.
So, a thing that we have talked about but not had to try yet is if a boss threatens a lawsuit or files a lawsuit, bringing a reprisal claim to say that lawsuit is retaliatory because I exercise my rights. There's, again, American case law about that situation, and we're testing a version of it out right now that I'll talk about. The effect of doing that would be to force those tribunals to decide who gets to go first. Our argument would be the board should go first, the labor board should go first, which is kind of the rule in the union context, is if there's a dispute between the boss and the union, and the boss sues the union, if it could be dealt with through a labor board, it should be dealt with through a labor board. We'd say the same thing in these cases. There is right now a case that I have just found that is about this, about, I think it was a worker who worked for a law firm who was then sued by their boss. We'll see what happens with that case. I'm not on it, but it's something we're watching. And then we have one in the federal boards as well. That's similar. The remedy for this is if you prove this happened, if you win this case, you can get reinstatement plus back pay plus some money for damages. Some of these mechanisms are very fast. So health and safety reprisal applications in Ontario move quickly. I filed one on November 28th. We got a hearing for January 22nd, which is slow in the world, but very fast for lawsuits. So they can be effective on those things. And the Labor Relations Act rights, the rights around your right to form a union and do those kinds of things, those are very fast hearings typically, like weeks or months, not years. So these can be good tools to think about using. ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਪਲੇਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਮਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਪੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਪੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਰਸ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰਾਈਜ਼ਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਸੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੋਗਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪਰਾਈਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੇਬਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਐਕਟ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋ-ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਉਸਦੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪਰਾਈਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਫੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਬੌਸ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਵਰਸ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੈ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗ੍ਰੇਸਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਇੱਕ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੇਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੁੱਲੀ 100% ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ US ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ। I'll jump ahead to talk now about one last kind of bucket of protections. It relates in some ways to what we were talking about, Raj. The Charter is part of the Constitution in Canada. It says everyone has the right to freedom of expression and to association to join with others to try to address issues. The Charter doesn't apply to your boss or the employer, it doesn't apply to private parties, but it does apply to state conduct. So it applies to the police. So to the threat of extortion and charges, those kinds of things, the police have to comply with the charter. They have to follow what the charter says. Often we see the boss try to call the police on a protest, and because the protest will be happening peacefully on public property, the police can't do anything. You have the freedom to engage in that kind of protest. We've seen that happen actually a ton. Police will come, they'll see people are on the sidewalk, not doing anything problematic. They'll talk to the people, they'll leave. So this is often why like the boss threatens charges and then they go nowhere. And the boss can't on their own bring charges. The police have the right to kind of do that. So it's up to them to decide what happens. The bosses will use those kinds of corporate laws to make it harder to get money out of them in the end, right? So I think we see this all the time in trucking in particular, the like repeat bankruptcy and Yeah. those kinds of things. And that's again, it's a question more of power. Why does the government let or design laws to be like that rather than be pro-worker? Like that chart we saw earlier. Why does the boss make it? Why does the government make it so much easier to go after someone for robbery or burglary instead of going after them for wage theft? These are choices the government made. Do you want to interpret this type? Yeah. ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਖਰੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਰਟਰ ਦੀ। ਚਾਰਟਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਚਾਰਟਰ ਸਿਰਫ ਤਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਤੇ ਚਾਰਟਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬੌਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੌਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿਰ ਸਾਈਡਵਾਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਤੋਂ। Some overarching tips for defenses. Number one is keep records. Like 99.99% of how we defend from bosses' legal threats is just by proving the truth of what we're saying. In really any context, whether it's the boss fired me for forming a union or I didn't defame the employer, we're proving truth. So evidence super matters. Next point is take time. Like often the boss tries to rush people banking on fear. Don't let them do that. You have time to do it. Part of the reason I wanted to go through why it's so expensive to sue is to make this point, right? Like the boss isn't going to just frivolously spend $50,000 to sue you or $20,000 or however much. So take your time. You can buy time, tell them I'm talking to a lawyer, these kinds of things. It'll slow them down, even if you're just talking to your friends. Make plans based on the employer. So when I do an intake, when I talk to workers, my first question is, who is the employer actually? What are they going to do here? Can they afford to sue you? What's their goal?
Is there going to be an off ramp? Can we negotiate something instead? Make plans based on them in the specific rather than in the abstract. And then lastly, keep organizing. We have these legal defenses, but like we were talking about, Raj, just a second ago, at the end of the day, collective action, our power as workers against the boss, that's what helps us win what we really care about. Sorry, this is going to be hard for you to interpret, but I wanted to show this slide to make this point. These are just photos of different unions, organizations. Obviously, the farmers protest in the middle. An organization called the Najwan Support Network has done a bunch of wage theft protests on the top left. On the bottom left is a union that organized Dodge in the 60s and 70s, big part of the civil rights movement. Beside that is a photograph from South Africa. Trade unions there were really important in bringing down apartheid. The mascot of Doug Ford was the educational assistant strike here in Ontario 2 years ago. My mother-in-law was in that strike. Ford tried to make the union illegal, essentially. The workers struck against the law and forced them to back down. The top right is from, it's called the Triangle Shirtwaist Company. I forget the exact name, but it's a big strike in the 20s against horrible conditions in tailoring in New York. A big part of how we won the 8-hour workday was those strikes at that time in the States. And then the small photo on the left is a union organized by some folks I know at a trucking logistics company who have been organizing to try to improve their conditions. So I show these photos to say all the rights we just talked about, your rights against reprisal, the anti-SLAPP mechanisms, your rights to the wages, the charter rights to expression, it comes from people taking action, doing these things, from people organizing. So having that assessment makes sense. Our defenses are defenses. How we win things are through conduct like this, through organizing, through activities. Yeah. ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਅਸੀਂ ਗੈਦਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਪਰਸਨਲ ਨੋਟਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਦਿਖਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਪ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੜेंगे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸਿਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਇਦੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੀਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਿਫੈਂਡ ਹੀ ਕਰਤੇ ਜਾਓਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜੀਤ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਸੀ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ USA ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੀਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕੇਲੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕੀਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ